the line of Steve Jewin. Your line is now live, Steve. Thank you. And my first question for Mr. Moldavsky is, you're already being mentioned in title contention at heavyweight. Your teammate Vadim Nemkov said he'd like to see you get a title shot. So does this win over Roy Nelson get you that title shot? Я понял. Ну, на русском тогда, да, раз вы здесь. Ну, я не знаю, даст ли мне победа над Роем, приблизит ли она меня к бою за титул. Пока я собираюсь просто победить, а дальше видно будет. He said, I don't know if this win will get me, closer to the title or get me to a title. For now, I'm just focusing on winning this fight. Very good. And is this a case of two guys on different career trajectories? You've won 4 in a row. He's lost 4 in a row. Do you feel like you're going? Поломался. Звук поломался. Steve, you broke up a little bit there. Can you repeat the second half of your question? Техника. Oh, the question was, are you going in opposite directions right now with you having won so many in a row and him having lost so many in a row? У него столько поражений, да, у Роя, да? На разных этапах. Я понял, на разных этапах карьеры, да. Как я к этому отношусь, да? Ну, я не знаю, почему нам поставили бой. Ну, возможно, потому что он очень именитый дядька. Ну, не знаю, почему так поставили. Ну, у него все равно были хорошие бои. Он за 10 лет передрался со всеми топами разных организаций. Поэтому, в принципе, я рад оппонентам, а почему нас поставили, я не знаю. И как я отношусь к этому, я тоже не могу никакого отношения высказать. У него карьера заканчивается, у меня только начинается практически, поэтому не знаю даже. He said, yeah, I mean, Roy is probably winding down with his career, and obviously I'm starting mine. So I don't know why, this matchup came about, but all I know is that Roy's tough. He's fought some of the best fighters in the world, and, I'm ready to fight him. All right, my last question, sir, is your teammate Vadim already talked about the difficulty of wearing a mask during these pandemic times, but that he's happy to do it if it helps to eradicate this virus. How do you feel about wearing a mask and the whole coronavirus situation right now? Ничего не услышал, если честно. Когда Вадима спросили про маску, он сказал, что, маска, конечно, не нравится, но если это поможет человечеству преодолеть вирус, то я буду носить. Как ты относишься к маске и вообще к этому вирусу? И вообще, что происходит? Ну, конечно, я плохо отношусь к тому, что это все началось, появилось. Ну, если да, для предотвращения распространения этой болезни нужно ходить в масках, можно походить в масках. Это не такое большое стеснение, чтобы отказаться от таких мер предосторожности. Yeah, I mean, obviously, I'm not happy about the pandemic no more than anybody else is. And as far as masks are concerned, yeah, listen, if it helps stop this or stop the spread of it or prevent it, it's not such a big inconvenience not to wear it. So, let's wear masks. All right, Spasiba, thank you very much. All right, our next question is going to come from the line of John Eric Polai. John, your line is now live. Is Roy Nelson the biggest named opponent that you've ever fought? Самое ли большое имя Рой Нельсон, с кем я дрался, да? Ну да, это очень знаменитый боец. Наверное, если так посмотреть, то на данном этапе, да, это самый именитый соперник из тех, кто был. Yes, most definitely. At this point in my career, he's the biggest name I've fought. And then touching off of something that was brought up before, he's lost 4 fights in a row now. So when you're preparing to fight him, do you look at that and say, this is going to be easy work, or do you prepare for him that you're going to get the best version of Roy Nelson that we've ever seen? Я понял. Легкая работа, да. Я ни перед одним боем никогда не думаю, что это будет легкая работа. Это тяжелый вес, это Bellator, серьезная организация, где все соперники серьезные, ну и тем более, как я говорил ранее, это тяжелый вес, любой удар может стать последним, поэтому я ни к одному бою не относился, что это будет легко, и также на этот бой я настраиваюсь со всей серьезностью. I've never taken an opponent lightly.
this is Bellator. These are some of the best fighters in the world, and I'm also in a heavyweight division. One punch can change the outcome of a fight. So I've never taken anybody lightly, and I'm not taking Roy lightly either. Our next question will come from the line of Jay Anderson. Jay, your line is now live. Thanks very much. And, Roy is a well-known veteran of the sport. We know he's got the big right hand, but he does have some good grappling chops as well. Are you expecting to see any of that in this fight? У него хороший удар, но нет грэпплинга, да? Ну, он черный пояс чудес, он любит пока что еще незаметно бороться. было. Ты думаешь, что ты увидишь его во время боя? Я не знаю, что я увижу во время боя. Бой все покажет. Ну, настраиваюсь на любое развитие событий. Готов работать с ним и в стойке, и в партере, и побороться в стойке. Предсказывать не буду, будет как будет. He said, I really don't know what to expect. I know that I'm ready to stand with him if he wants to stand, grapple if he wants to grapple, wrestle if he wants to wrestle. Wherever the fight goes, I'm ready for it. One of the side effects of the pandemic is going to be the empty arena on Friday. How do you think the lack of fans will play into things? Играет ли то, что не будет фанатов, да? I don't know. Ой, все, тихо. Я не знаю, как буду себя ощущать, но думаю, так же. Ну, безусловно, наличие людей имеет какое-то, я не знаю, не сказать, чтобы давление, но определенное влияние на эмоциональное состояние оказывает. Но сейчас будем без зрителей. Наверное, будет немного проще даже в какой-то мере, без этого гула и без людей. Наверное. Я не знаю. Тоже без людей никогда не дрался, поэтому не могу точно сказать. He said, I really don't know what to expect. I mean, obviously, the crowd adds a certain degree of energy, but it also adds some pressure. He said, I really don't know. He goes, in a way, I'm thinking maybe it's going to be easier without the crowd. But really, I don't know. I've never fought without a crowd before. Our next question will come from the line of Dimitri Kagan. Dimitri, your line is now live. How are the travel restrictions different coming internationally, and how was cutting weight and just that last week of fight week different with the restrictions of COVID? Ничего не понял. Какая разница была между... Ну, в этот раз путешествия были проблемы с перелетами, потому что не разрешали выезжать. Сейчас, во время этой недели, это COVID ситуация, как это влияет на твою подготовку, по расписаниям? Он говорит, гонку веса... Я не гоняю. Да. Вес не надо. Ну, не знаю как. Ну, конечно, определенные коррективы пандемия внесла и в подготовку, и во все остальное, но в целом хорошо подготовились, поэтому к бою готов. He said, of course, the pandemic had some effect on our preparation and the fight week, but all in all, it wasn't that bad. And he's definitely ready for the fight. As far as weight cut, he's a heavyweight. He doesn't cut weight. Yeah, I realized the weight thing after I asked. У Рой, конечно, есть сил, если он один удар, ну, попадет хорошо, где не видит, или правой. Ну, ты думаешь, у него есть скилл, чтобы близко достать тебя? И как ты планируешь его держать дальше руками, ногами? Как ты думаешь, ты кончишь драку? Если бы ты мог выбрать. So basically, Roy obviously has the knockout power, to finish any heavyweight fight with one shot. How does he keep him or plan on keeping him on the outside? And in a perfect world, how does he see the fight ending? Я не люблю предсказывать, как пойдет бой, поэтому я не знаю, каким именно образом я его остановлю. Конечно, в идеале, как и все, я хотел бы нокаутом в первом раунде, но предсказать я этого не могу. Как я его буду останавливать? Ну, послезавтра посмотрите. He said, I can't predict how the fight will go. Of course, I want to knock him out in the first round, but that may not be possible. As far as how the fight will go, you guys will see it in 3 days. All right, our next question will come from the line of Kevin Shajan. Kevin, your line is now live. One
one big question is, your mentor Fedor is close to retirement. One key question I want to ask is, do you see him possibly fighting for the title before he retires, or is that out of the question for him? Он спрашивает, что ты думаешь, Федор будет биться за титул до того, как он перестанет биться? Или уже, как говорится, Я не знаю, спросите об этом у Федора. He said, I don't know. You have to ask Fedor. All right. One more question is, coming into this, you're really active. Your second fight in 6 months. If this is a quick fight, do you want to get back to the Bellator cage as soon as possible? Быстро лечь в течение 6 месяцев бой, да? Да, если этот бой будет, быстрый и легкий, ты хочешь еще раз подбиться до конца года? Да, безусловно. Я надеюсь, что бой пройдет хорошо, я выиграю и не будет никаких травм, поэтому, конечно, я бы хотел подраться еще до конца года. He said, yeah, I'm hoping for a quick fight or at least one without injuries so that I can fight one more time before the end of the year. All right. Our next question comes from the line of Carlos Ortiz. Carlos, your line is now live. Do you believe Sambo is the best background for MMA right now? Хорошо. Самый лучший бэкграунд для боев, да? Не знаю, как так судить, лучше или не лучше. Наверное, я думаю, все-таки лучше, если так посмотреть по результатам выступлений на мировых аренах. Боевые самбисты успешно выступают в различных организациях по смешанным боевым единоборствам. Поэтому я думаю, это хороший бэкграунд для смешанных единоборств. He said, I don't know if it's the best or not, but I know that the Sambo practitioners worldwide are doing pretty well in MMA. So it's definitely a very good base for mixed martial arts. Thank you. All right. And our last question comes from the line of Gilbert Kuda. Gilbert, your line is now live. Hey, Valentin, let me throw you a question from MMA Torch real quick. You work with Fedor. We had your teammate on here earlier. Is there any pressure or feeling that you have to carry on some sort of legacy because you work with a legend like Fedor? Какие твои ощущения, что работаешь с Федором? Какое-то давление оказывает? Да, да. Это накладывает, конечно, определенную ответственность. Я нормально к этому отношусь, зато ты с большей ответственностью тренируешься, готовишься, пытаешься выкладываться, поэтому не сказал бы, что это давление, я бы сказал, что это большая ответственность. Но я к этому нормально отношусь. He said, yeah, there's an added pressure, but really I wouldn't classify it as pressure, but more that responsibility. And that responsibility helps you train harder, grind it harder, really give yourself to it. So I welcome it. All right. Thanks, Valentin. Can I drop the mic again? All right, guys.